Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. In a sudden political upheaval in Margo, the Margo Municipal Council chairperson Damodar Shirodkar is likely to resign from the post. He has indicated that he is unhappy with injustice towards him from his leaders. According to sources, there has been rift between Shirodkar and Margo MLA Digambar Kamath. Shirodkar is likely to tender his resignation on Monday. Meanwhile, Kamath has said that he is willing to resolve if there are any issues. In a sudden political upheaval in Margo, the Margo Municipal Council chairperson Damodar Shirodkar is likely to resign from the post. He has indicated that he is unhappy with injustice towards him from his leaders. According to sources, there has been rift between Shirodkar and Margo MLA Digambar Kamath. Shirodkar is likely to tender his resignation on Monday. Meanwhile, Kamath has said that he is willing to resolve if there are any issues. Bureau Report, Herald TV. Villagers of Pomburfa are up in arms against the alleged illegal hill cutting in the village. Congress, along with the villagers of Pomburfa, inspected the site on Saturday, calling it as destruction of natural cover. The villagers have opposed the illegal hill cutting. Villagers further said that this is a no development area, but surprisingly it has been shown as settlement area by Town and Country Planning. Watch. पंचायत रोड पे हय ना ना हुई आसा तो पंचायत रोड म्हणून इंक दाखयला but is it 6 meters or it's proposed 6 meters? No, we have sale deed of the panchayat. It is 6 meter road, and they have taken a permission. You have what? Sale deed. Panchayat bought the land. Yeah. Ah. They have given it to the panchayat. Have you got a road physically on site is my question. No. This is a kacha road. Just give me 1 minute. Just measure the lower road. Just go with the. Hey, what's up? तुम्ही रहा रे जे गव्हर्नमेंट आसा जेचे लोक आमचे टॅक्स भरतात ते खंय गेले आनी हांगा आयकूंक येता की हांगा 25 हेचेर स्क्वेअर मिटर तो रोड करता हायवे. आतां हे हायवे म्हाका दिसता आमचेच बाबडे पयलींचे रोड आहा तांकांच पयलीं खड्डे पडल्यात आनी हे हायवे खंयचे जाय ते रोड पयलीं सारके करा ते लोकांक न्ही बाबा चलपाक हे करा. हो प्रोजेक्टाक म्हाका दिसता लोक ज्या तरेन युनिटी आसा हो प्रोजेक्ट कसो जावपाक ना आनी हांव अपील करता सगळ्यां कडेन इकोशी आनी कोंबुरफाचे एग्जाम्पल घ्या तुमी. आयज आमी हांगा येयला नॉट फॉर ओन्ली कोंबुरफा न्ही हे तेंच्यांनी एग्जाम्पल दाखयला की प्रत्येक गांवांनी हे चल्लां म्हणून लोकांनी हे जागो रावपाची. कारण हो सरकार न्हिदला, हो सरकार आयसीयून गेल्लो आसा आनी न्हिदलेलो आहा आनी हेका जर आयसीयूनसून जर तुमी वयर पावयतल्यात जाल्यार लोकांच्याच हातीन आहा. कारण असले रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां उपकारना, असलो सरकार उपकारना जो सरकार डेव्हलपमेंट काय करिना पण जे आमचे कितें आसलेले जे अस्तित्वान. Prakash Gadekar for Herald TV. As the Rakhi festival approaches, the market is witnessing a surge in women shoppers. The markets and the shops are all decked up with varieties of Rakhis. Raksha Bandhan is an auspicious Hindu festival to celebrate the love and bond between a brother and a sister. Mostly celebrated in the north and western parts of India, the preparations for the festival are already underway.
रुपयाच्यान स्टार्ट आसा रेंज 10 रुपीज टू मॅक्सिमम 150 पर्यंत आसा आनी हितून तुका वेरायटी डिफरंट मेळटली पल्साची मेळटली रुद्राक्षाची मेळटली आनी कुंदनाची मेळटली विथ स्टिलान मेळटली सिल्वर मेळटली इवल आय टायप्स आहा आनी मागीर फूल पल्सान आहा बॉक्सान फूल बॉक्स पॅकिंग आहा गिफ्ट कार्ड टायप राखी आसा आनी भुरग्यांक तुका स्पेशल भुरग्यां लागून स्पेशल येतली डोरेमॉन येतली छोटा भीम युनिकॉर्न स्पेशल भुरग्यां लागून येतली स्टोन स्टोकान जाय जाल्यार स्टोन स्टोकान मेळटली तुका हेवी रेंज पल्सान रुद्राक्षान बी आहा कितलेशे टायपाचे आसतले आत्मा 300 to 400 वेरायटीज आसतली डिफरंट डिफरंट आनी राख्याचो रेट बीन कितें देंवला काय तसोच आसा काय वाड सेम आसा रेट 2-3 वर्सां जाली सेम रेटूच आसा The accused in the horrific Banastarim accident, Paresh Sinai Savardekar, has been granted conditional bail, while the owner of the killer Mercedes car, Meghna Savardekar, has been given anticipatory bail. Considering this context, Team Herald TV spoke to several people to know their opinion on the question of whether the Goa police deliberately weakened the investigation into the killer Mercedes Banastarim accident to protect the powerful. Watch. Do you feel that Banasri accident case has been compromised by transferring it to crime branch? सी पयलीच गजाल सांगिल्ली की तुमी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करा नाल्यार क्रायम ब्रांच करा. आमी फक्त कितें आहा पुलिसांनी थंयसर अडचण हाडलेली आनी पुलीस सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करना म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिया म्हणून सांगताले. पूण इनिशियल एविडन्सीस जे कलेक्ट करपाक जाय आशिल्ले ते करूच ना. हांवें कितें सांगिल्लें हेजे पयलींच आमी मेन्शन केल्लें की कोर्टान जजमेंट जाता ऑन द बेसीस ऑफ द प्रायमरी एविडन्सीस वीच इज बीन कलेक्टेड. सो प्रायमरी एविडन्स जे कलेक्ट करपाक जाय आशिल्ले त्या टायमाचेर केलें. आतां ती गाडी जी आशिल्ली त्या गाडयेचेर सीट आनी हाजे डिस्टन्स कितलें आसलेलें तो बसोंक शकतालो काय ना हें काडून दाखया मरे लोकांक पब्लिकाक. दुसरी कशें कोणी फोन केल्लो पळय तेंच्या फोना वयल्यान दोगांच्या फोना वयल्यान कोणाक फोन केल्लो तेय कॉल लिस्ट आहा पळय ते भायर काडा मरे. कित्याक काडना? दीस case is already compromised right from the day of the accident. Right from the day of the accident, the compromise zallo sir. But after transferring it to crime branch, do you feel there was any development on the part of investigation? See, after 15 days, or after, yeah, of course, after 15 days of the accident, crime branchak di ani konak di. पूण जे प्रायमरी एविडन्सीस कलेक्ट जावपाक जाय ते टायमार जाताले ना रे. हे सगळे सिस्टमॅटिकली जे आसा पळय ते एविडन्सीस सारके वायप आउट केल्ले आसा आनी मागीर ती क्रायम ब्रांचाक दिली आसा. आनी मागीर क्रायम ब्रांच कितें करतलो बेजिकली दे वील गिव द सेम रिपोर्ट वीच हेज बीन गिवन की त्या इन्सिडंट्स त्या जाग्याचेर त्या दिसा जे कितें घडलां पळय ते त्या टायमाचेर कलेक्ट जावपाक जाय आशिल्लें रे. हायकोर्टान 2 कोटी डेपोजीट करपाक सांगले नंतर दोगांकय बेल मेळटा. How do you see at this? See, can we compare the individual life with money? आमी खंयची लायफ जी आहा पळय पयशांनी कंपेर करपाक शकना. दुसरी गजाल हांव एक विनंती करता खुबशे जाणांनी थोड्या जाणांनी कितें म्हणपालें आमी अमके पयशे तांकां दिवपाक जाय 50 लाख दिवपाक जाय. हांव व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता फॅमिलीक विचारलें तुमी आमच्या एक्टिविस्टांचें काम कितें आशिल्लें जस्टीस मागपाक इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक. हे पयशांचें काम आहा पळय तें आमच्या एक्टिविस्टांचें न्हू. हे पयशांचें काय फॅमिलीन आपले डिमांड्स करपाक जाय आशिल्ले आनी फॅमिली आनी कोर्ट ते पळयतले. आमचो काम आशिल्लो फक्त की बाबा तो प्रायमरी एविडन्सीस कलेक्ट करून घेवपाक इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आशिल्लें हें आमकां करपाची गरज आशिल्ली. आमचें काम कितले पयशे तांकां दी म्हणून सांगपाक ना आनी कितले पयशे दी म्हणून सांगपाक लागून आमी कोण नाशिल्ले थंयसर एक्टिविस्ट कोण नाशिल्ले. सो म्हाका दिसता की पयशांचे हेजेर जजमेंट जावपाक जायना. फाल्यां सकाळीं म्हाका एक सांग कोणा कडेन पयसो आसा तो कितें करतलो बाबा बेस्ट ऑप्शन म्हणटलो सुरी तोपच्या जाग्यार नाजाल्यार बंदूकूय यूज करचे फाटीचे फिजिकल अटॅक करचे फाटीचे एक्सिडेंट इज द बेस्ट केस म्हणटलो. पयशे तर इतले आसत जाल्यार एक्सिडेंट केले मारले आनी मागीर आमी सुटले अशें जातलें. आनी दीस हे जे आतां प्रेझेंटली बाणस्तारी जी केस घडलेली आसा पळय इट इज बेजिकली अ रीच वर्सीस द पुअर. म्हणल्यार पयसो आसलेलो मनीस कितें करूं शकता पळय ते गरिबाक तेंच्यांनी त्या दिसा दाखयल्लें आसा.
तुम्ही जेन्ना एक्टिविस्ट थंय जमिल्ले हांगा माड्डोळ पुलीस स्टेशन त्या दिसाक लोकल MLA राजेश फळटेकर आसलो आनी तेणी एक हें केल्लें की आपूण पळयतलो की हे जे कोण हे आसा पळय आरोपी आसा पळय ते कशेंच सुटचे ना आनी तांकां कोणूच एडवोकेट मेळचो ना अशें तरेन तेणी नेटा नेट सांगून तेणी क्रायम ब्रांचाक ही केस ट्रान्सफर करपाक लायिल्ली. सो तुका कितें दिसता कितें म्हणपाचें हाजेर? सी म्हाका एक सांग त्या दिसा तेणी कितें सांगिल्लें त्या दिसा तेणी सांगिल्लें की लोकांक डिस्पर्स जाय म्हणून सांगिल्लें रातचें की सकाळीं 12 दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत ते बायलेक कोणी सांगलें? राजेश फळदेसाय MLA जो आसलो पळय तेणी सांगिल्लें की दुसऱ्या दिसा 12 पर्यंत आपूण तिका धरून हाडटा म्हणून सांगिल्लें. आपूण म्हणजे आपूण एश्युरन्स दिता की ते 12 पर्यंत हें करतले आनी लोकांक डिस्पर्स केले. आनी ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलें ते आपूण त्रासान घालतलो. कितें त्रासान घालतलो तूं? ते प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जे प्रॉपर जावपाक जाय आसलें तेंचें कारण करूच ना. बेसिकली आय विल टेल यू वन थिंग, दीस इज फ्रॉम द टॉप लेवल, चीफ मिनिस्टर टू ग्रासरूट लेवल. हे सगळ्यांक खबर आसा हे केसीचे बद्दल, सगळ्यांक म्हायती आसा की कोण चलयतालो कोण चलयना. फक्त कितें आहा सारके एविडन्स सिस्टमॅटिकली वायप अप केल्ले आसा आनी वीथ अलॉंग वीथ आतां राजेश फळदेसाक खबर नाशिल्ली हे गजाल, तें खबर आशिल्ली. ताचो पयलीं कसो स्टेटमेंट आशिल्लो आनी मागीर जेन्ना दुसऱ्या दिसा जेन्ना तेणी एसेंब्लीन वयता तेन्ना कितें विचारलें ताका, बाबा तुमी शुअर आसा? तुका ताका मिडियान क्वेश्चन केलें तेन्ना तेणी व्हेरी क्लियर सांगलां मरे आपूण काय उलयना, चीफ मिनिस्टर सांगतलो म्हणून. तेज्या पयलीं तो उलयतालो, मागीर चीफ मिनिस्टर सांगतलो म्हणून. मागीर हेजेर कळटा की बाबा ही केस जी आसा पळय ही एक पॉश पार्टीक लागून ही कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा आनी हातून पॉसिबली आसा लोक जशे उलयता पळय दीस इज बीन कॉम्प्रोमायज विथ द हेल्प ऑफ मनी. Well, villagers have refused to surrender their land for the double tracking project. The villagers have conveyed their resentments against the government of Goa and criticized the authorities for not even intervening to protect the interest of the locals against the consistent threats from the RVNL to deny them the right to reside in their homeland. The villagers have vowed to not give up their land no matter what. Watch. आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलदार टू मीट अप विथ द मामलदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स. ओके, सो लोक मातशे उचांबोड जालो हे कितें चलता काय म्हूण, कित्याक ती ते जाग्यार तेंची हेरिटेज म्हणल्यार आमची हेरिटेज म्हणल्यार आमी चिंतूं जायना की ती व्हडली पोर्चुगीज एरा घर म्हूण. हेरिटेज म्हणल्यार कितें नुस्तेकारांची घरां, मागीर ते आमचे हेर दुसरे ट्रेडिशनल वर्कर आहा तेंची घरां, दॅट इज ऑल्सो हेरिटेज ऑफ गोवा. सो हेरिटेज इज डजंट मीन ओन्ली द पॅलेशियल बीग हावजीस. सो तेंची न्हू ही हेरिटेज बीन तेंची पिळगी थिंगा हें रावन सोंपली आनी आतां रेल्वे तेंची उरलें तें लँड पोजेशन करून तेणी मुखार सरला, नोटीस धाडला. एंड टुडे वॉज द डे वेर the residents had to hand over their only possession, that is the residences which are there. If you go to Modo, तुका चोवपाक कळटलें की सगळीं घरां तेंकोन आहा. उणें म्हाका स्वता उणें 25-30 घरां आहा थिंगा सारकीं तेंकोन आहा. मदीं एक रस्तो आहा RDN बांदलेलो आनी तेजे उपरांत आनी दुसरे सायडीन घरां आहा. म्हळ्यार तुमी आख्खो नोटीस येयला दोनी सायडीन, रस्त्या दोनी सायडीन हे येयलां. सो तुमी आतां कितें करूंक कोता गव्हर्मेंटू तेंगे गोवा गव्हर्मेंट is in connivance with the railways, want to take over the only possession of land that these traditional communities of Goa have. Traditional communities म्हणजे fishermen आणि आमच्या रेंदेर पाव आहा थिंगा आनी हेर कोण ना थिंगा. सो हांव कितें म्हणटा in this thing, despite the fact that from 2018 they have been filed objection in the deputy collector's office, who is supposed to be the competent authority. 3 deputy collector आतां चेंज जाल्या. सो आतां लोकांक आनी कितें आहा अदर दॅन टू गो टू द कोर्ट्स. देर इज नो अदर वे अदर दॅन टू गो टू द कोर्ट्स. दे कॅनॉट डू एनी अदर थिंग विच इज legally justifiable. The land owners will not allow this to happen because they have their land records, they have their description, matrices, all these things which are still valid in the revenue department, which are also documents which are issued by the revenue department. They have documents to prove that they own land up to the railway tracks. So government is mistaken to feel that this particular land is only government land. No, this land belongs to the locals till today. So that also we are going to challenge, because that has been a right of way
since 1890 when the railway was first established in the state of Goa. It's illegal completely by the railway, and the railway has taken over the village without even obtaining possession. There are houses and there's construction going on right outside, and even where the railway is trespassing into properties and still going and completing the construction without taking proper permissions, without asking the owners, and without doing anything at all. It's completely illegal what the railway is doing and needs to be stopped at the earliest. You will be taking this up to the other higher authorities? It's already taken up in the High Court, and the matter is going on, and if needed, we'll be also going to the appellate authority, the higher authority. At least 9 people were killed and several were injured in a fire that broke out in a stationary train compartment near Madurai railway station in Tamil Nadu early on Saturday. According to the sources, a gas cylinder used by the passengers to make tea inside the train led to the blaze. Panjim Animal Welfare Society has emphasized on the importance of training to the pet owner as equally important to pet training. The trustee of PAWS, Sanchita Banerjee, was discussing in Point Counterpoint episode of Herald TV on the backdrop of recent horrific incident of a Rottweiler attacking 2 kids. To know the views and comments of the panelists, watch Herald TV's Point Counterpoint episode on YouTube channel. It's prestige. What is expensive is prestige. It's as simple as that. I would like to continue one point that Ms. Alvarez mentioned. She said, is the dog trained? I'll go one step forward in this particular incident that happened, and I want to ask, was the human trained? Like what I understand, when a dog bites you, you cannot pull the dog away, but if you lift the behind 2 legs of the dog will leave the bite. Was the human trained that your dog, which is so ferocious and powerful, if he bites somebody, what you have to do? Right. Was he trained in terms of, if there is a dog bite, you have to wash the wound for 10 minutes under running water so that you are safer? Right. Was the man taught to do that? No. So before you are training a dog, tell the man, I'm not saying you're bringing a dog, you're buying a dog, and you're not even trained what to do with the dog. Chennai Goembab storytelling competition received a massive response in its 22nd edition. The competition was held at Mapsa on Saturday.
The annual storytelling competition is organized by Konkani Bhasha Mandal every year. After holding the competition online due to COVID-19, the organizers have expressed happiness for being able to organize the competition on a big scale this year. Listen in. नमस्कार, म्हजें नांव पुरुषोत्तम वेल्लेकार. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो भांडारी. आमी सद्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयान आसा. हांगा बार्देस केंद्राचे शणै गोंयबाब कथा माळ चालू आसा. कोंकणी भाशा मंडळ दर वर्सा ही एक काणी सांगपाची सर्त भुरग्यां खातीर घडोवन हाडटा. तितून पयली ते चवथी एक गट, दुसरो गट आसा 5वी ते 8वी आनी तिसरो गट आसा 8वी ते 10वी. तर हे बार्देस केंद्र आनी अंदू बार्देसान आमकां इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, पॉझिटीव रिस्पॉन्स, की आमकां हरशीं जी 2 केंद्रां जातालीं बार्देसांतली ती ह्या वर्सा 3 केंद्रां जाल्या आनी 3ूय केंद्रां ह्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या प्रांगणान घडोवन हाडटा. म्हाका इतली खोस जाता की सेंट झेवियर कॉलेजींनी पयली फावटी शणै गोंयबाब काणी सर्त किंवा कथा माळ हांगसर जाता आनी इतलो विद्यार्थ्यांचो ह्या शाळेय प्रायमरी सेकंडरी स्कुलाच्या भुरग्यांचो इतलो रिस्पॉन्स हांव पळोवन खरेंच आबूज जालो. हांव सगळ्या क्लासींनी जी कथा चलताली भुरगीं सांगतालीं ते मुद्दाम वचून बसून हांवें आयकल्या आनी ते भुरग्यांनी ज्यो कथा सांगतात आनी खास करून तेजे पालक आनी शिक्षक इतली तयारी करून तांकां हांगसर धाडटा आनी ते पळयनात फुडें कांय भुरग्यांनी तर इतली बरी कथा सादर केल्या की मुखार कोंकणीन एक बरो फुडार आसा अशें म्हाजें आयज म्हणूं येता. आनी ह्या फुडाराक सेंट झेवियर कॉलेज कोंकणी भाशा मंडळ हांगला एक हातभार लायता तांकां. हेच्या व्हडली एक कोंकणी विभागाचो मुखेली म्हणून सेंट झेवियराचो म्हाका इतली खोस जाता की हांवें कांयच व्यक्त करूंक जायना पूण बरें दिसता. आनी अशेंच ह्यान फुडें तांकां सहकार्य आमच्या कॉलेजीन मेळटलें आनी तेंच्यांनी सातत्यान सदांच ह्या तरेच्यो कार्यावळी ज्यो विद्यार्थ्यां खातीर आसा त्या आमच्या वांगडा एक रावन सदांच करच्यो अशी अपेक्षा बाळगिता. देव बरें. Panji police managed to crack the blind case of theft of gold and diamond jewellery worth rupees 50 lakh from Danapaula bungalow by using Instagram-based honey trap. 31-year-old man from Nepal, identified as Surendra Chetri, was arrested by Panji police from West Bengal, and the stolen gold was recovered from Mumbai. इस केस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस was a completely blind case. इनिशियल एक हफ्ते में वी वर नॉट हैविंग एनी क्लू अदर दैन ए CCTV रिकॉर्डिंग्स इन विच ए पर्सन वॉज कमिंग इन ए साइकिल. एक साइकिल में आ रहा था और उसमें भी ही वॉज कम्प्लीटली कवर्ड इज फेस भी कवर किया था और ये साइकिल में आ रहा था और साइकिल से जा रहा था और उस घर पे भी व्हेन ही ब्रोक इनटू ही वॉज हिज फेस वॉज कवर्ड. बट we continued our efforts. In fact, Nikhil and his team, PSI Sanket as well as other team continued the efforts. पूरा CCTV track किया तो we found one suspicious person who was actually following the same track in which we found out the cycle man was tracking. फिर हमने ट्रैक किया तो we saw this person was going towards casino as well. कैसिनो में जा रहा था, वहाँ पे उसका फेस क्लियर आ गया. फिर उसके बाद पोंडा में जा रहा था, वहाँ से भी उसका फेस क्लियर आ गया. बट दिस पर्सन हैड गिवन फेक फ़ोन नंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. उसका नंबर्स भी फेक था. फिर उस CCTV को ट्रैक करने के बाद वी वर फाइनली एबल टू ट्रैक द पर्सनस ID कार्ड. बट ID कार्ड में भी इट वॉज ओनली हिज नेम एंड हिज एड्रेस बट हिज वेयरअबाउट्स वेर अननोन. फिर 1 week of intense technical surveillance, we understood that this person is based in West Bengal. But where this person is, we were unaware. Now the police came up with a very, very intelligent plan. Identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो numbers जो track use किया है, this numbers is linked to one Instagram account and Facebook account. Instagram or Facebook account, there is no other number by which we can trace his location. But the Instagram account was active. The police also created a fake Instagram ID of a girl. हमने एक fake ID बनाया लेडी का
in fact a girl ka, we took the help of a girl also, and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. वेस्ट बंगाल में उसको वेस्ट बंगाल पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया, वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर, वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द पीसी, और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई. द केस इज अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ब्यूरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीवी. We leave you with the beautiful visuals of Bandera festival that was held at the Diwar Island on Saturday evening. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.